Today we are going to learn about magnetic and non-magnetic. Now we'll see what is magnetic. You take a material and you take a magnet like this. If that material attracts to the magnet, it is called as magnetic. Can we take it up and we'll see whether it is attracting? Correct. So this is called as magnetic. Can we put the another iron in nail and check? So this is magnetic. So now we'll see what is non-magnetic. Materials that do not attract to magnet are called non-magnetic. We'll stick this. Can we see whether it is sticking? Is it sticky? No, right? So this is non-magnetic. So now we know what is magnetic and what is non-magnetic. Now we will take different materials like this and we will do an experiment and check whether it is magnetic and non-magnetic. If it is magnetic, then we'll put a tick in magnetic. If it is not magnetic, then we'll put a cross. சரியா? இப்போ வந்து மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலாம். அது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுச்சுன்னா மேக்னெட்டில் டிக் போட்டுக்கோங்க, அட்ராக்ட் பண்ணலன்னா நான் மேக்னெட்டில் டிக் போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டாக எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் பிளாக்ஸ்க்கு போகலாம். ஃபஸ்ட் வீல் டேக் அ பிளாஸ்டிக் பிளாக் லைக் திஸ். இப்போ பிளாக் எடுத்துக்கலாம். இது ஒட்டுதான்னு பாருங்கள். ஒட்டுதா? ஒட்டலை. இது மேக்னெட்டிக்கா நான் மேக்னெட்டிக்கா? Non-magnetic. குட். இப்போ அது நான் மேக்னெட்டிக், ஸோ அதை டிக் பண்ணலாம். இப்போ மேக்னெட்டிக்கா நான் மேக்னெட்டிக்கா பிளாக்கு? Non-magnetic. குட். அதனால் நான் மேக்னெட்டிக்கில் டிக் போட்டோம். அப்போ இது மேக்னெட்டிக்கா மேக்னெட்டிக் இல்லையா? Magnetic. Wrong. ராங். அப்போ எது என்ன பண்ணணும்? Cross. கிராஸ். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலாம். ஒரு வுட்டன் பிளாக். இப்போ பாருங்க, கேரம் போர்டோட இதை எடுத்துருக்கோம். இது வுட்டா? இப்போ இது ஸ்டிக்கா மேக்னெட்டிக்கா நான் மேக்னெட்டிக்கான்னு பாருங்கள். இப்போ சொல்லுங்கள், ஒட்டுதா? இட் ஸ்டிக்கி? Non-magnetic. கரெக்ட். ஸோ நவ் வேர் ஷுட் யூ கீப் திஸ்? இது எங்கே வைக்கணும்? வெரி குட். ஸ்டிக் ஃபில் பண்ணலாமா? டிக் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் நான் மேக்னெட்டிக். இப்போ மேக்னெட்டிக்கா இது வுட்டு? மேக்னெட்டிக்கா? No. நோ. அப்போ என்ன பண்ணும்? ஸோ இட்ஸ் நாட் அ மேக்னெட்டிக். வெரி குட். Per card, now we'll stick and see. Is it magnetic or non-magnetic? Non-magnetic. Very good. Non-magnetic. இங்கே வச்சுட்டு ஃபில் பண்ணலாமா? இப்போ நான்-மேக்னெட்டிக்கில் என்ன பண்ணணும்? டிக். மேக்னெட்டிக்கில் கிராஸ். ஸோ 3 மெட்டீரியல்ஸ் படிச்சிருக்கோம். பிளாஸ்டிக், non-magnetic, wooden, non-magnetic, paper, non-magnetic. ஏதாவது மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கிறத பார்க்கலாமா? இப்போ நெயில் என்னன்னு பார்க்கலாம். நெயில் என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? நெயில் என்னவா இருக்கும்? மேக்னெட்டிக்காக இருக்குமா நான் மேக்னெட் இருக்குமா? Magnet. மேக்னெட்டா? எங்கே பார்க்கலாம். நெயில் வருது, நெயில் வருது, நெயில் வருது, நெயில் வந்துருச்சு. இங்கே வாவ். எங்க எடுங்க பார்க்கலாம். இங்கே பிடிச்சி எடுத்து காட்டுங்க. வாவ், ஸ்டிக் ஆயிடுச்சு. கம் போட்ட மாதிரி. எதனால கம் போட்ட மாதிரி ஸ்டிக் ஆயிருக்கு? Magnetic. மேக்னெட்டிக் என்ன பண்ணியிருக்கு? Stick ஆயிருக்கு. அட்ராக்ட் ஆகிருக்கா? ரிப்பில் அட்ராக்ட் ஆக நான் அட்ராக்டிவாக இருக்கு? Attract. அட்ராக்ட். ஸோ இப்போ இது எதில் வைக்கணும்? அயனை மேக்னெட்டிக்லையா நான் மேக்னெட்டிக்கில் வைக்கணுமா? வெரி குட். மேக்னெட்டிக்கில் டிக் போடணும் வித் அ green color. So this is a magnetic property. This has magnetic property. Non-magnetic. Good. இப்போ நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட் கேன். இது வந்து கேன், மஞ்சள் போட்ட கேனு. இந்த மாதிரி என்ன கேன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். வில் சி. யூ செக் வெதர் இட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஆர் மேக்னெட்டிக். Can you show
Can you show down? Oh, it's standing. So what it is? Is it magnetic or non-magnetic? Magnetic. Good. So, where you have to keep this? Magnetic or non-magnetic? Should be in magnetic. Tick போடலாமா? Good. Non-magneticல cross போடணும். So next last என்ன பார்க்கலாம்? Iron bar. Iron bar இருக்கா? இருக்கு. பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு iron bar. பார்த்திருக்கீங்களா iron bar? இது iron bar. இது magnet நினைக்கிறீங்களா நான் magnet நினைக்கிறீங்களா? Magnet. அப்படியா? இங்க ஒட்டி பார்க்கலாம். மேக்னெட்டோட அட்ராக்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். வாவ், இங்க ஆமா ஒட்டிருச்சு. அப்ப இது மேக்னெட்டிக் ஆர் நான் மேக்னெட்டிக்? Magnetic. குட். அப்ப எங்க வைக்கணும்? have to keep it here. Very good. Good. டிக் போடுங்க. ஸோ ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம். இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா? சம்மரி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு மேக்னெட் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பிளாஸ்டிக் பிளாக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது நான் மேக்னெட்டிக். அப்புறம் உடன் நான் மேக்னெட்டிக், பேப்பர் கார்டு நான் மேக்னெட்டிக், நெயில் மேக்னெட்டிக். பாருங்கள் ஒட்டிருச்சு. கேன் மேக்னெட்டிக், பாருங்கள் ஒட்டிருச்சு. தென் பார் மேக்னெட், சார் அயன் மேக்னெட். ஸோ இது எல்லாமே மேக்னெட்டிக், மீதி எல்லாம் நான் மேக்னெட்டிக். தேங்க்யூ.